My life changed after one incident. 10 years after, it brings me to Japan. It is a beautiful story. This is Arunachalam Muruganandan, a self-made innovator and entrepreneur from India. His innovation deals with a subject that is taboo and one that is definitely not a concern for men. Yet, his invention is changing lives of thousands of women in rural India and giving them dignity. He is in Japan to explore opportunities to expand the reach for his innovation. This is our product. Yes, please. It's a panty liner, I hope. This is a real napkin. And we wanted to make it not just regular underwear, but something nice, something enjoyable. You can enjoy what I should put this today. You can choose. They don't want to this napkin to move when they wear it. So this is the way like party. This is big. The usual paper napkins. Some small groups are using just like handkerchief kind of things. It moves around. There is chemical. Yeah. Well, it's paper, but inside it's a polymer, and it as well as. There is chemical is there. The crystals, chemical, everything is there. Okay. I'm not very. If you permit, can I test one? Yes. What will be the cost of this? 800 yen. Using the normal, napkin in Japan, you have to spend 5,000 yen a year. Oh my God. I will send you some samples and you test it. Which part is you think is? Some construction is not good. The purpose should be freedom. Freedom from what? Freedom from that messy days. How that chemical is doing, we can do it in natural substance. Oh. Every 28 days, half the women in the world menstruate. Hormone levels in their bodies change, their eggs disintegrate, and their uterus lining begins to rupture. It comes out of their vagina as blood. But at the very core of being a woman, menstruation is a taboo. நான் வந்து 3 தலைமுறையாக நான் வந்து இந்த பீரியட் டைம் பற்றி இது பார்த்துருக்கேன். என்னோடய பாட்டி, அதாவது எங்கள் அம்மாவுடைய அம்மா, இவங்கெல்லாம் வந்து அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி பீரியட் ஆனால் வீட்டுக்குள்ளே வரமாட்டாங்க. வீட்டுக்குள்ளே வரக்கூடாது. அப்புறம் வந்து ಆಂಬ್ಳೆಗೆ ಮೂಜಿಲೇ ಮುಳಿಕೂಡಾದೆ ಪಾಕಕೂಡಾದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೋ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟು ಬೈತಾಯಿದ್ರು, ಬೈಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. मूड स्विंग्स होता है. मैंने अपनी वाइफ का ये नोटिस किया है कि उस दौरान, पीरियड्स के दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि ऑन सेकेंड डे और थर्ड डे थोड़ा सा चिड़चिड़ापन सा रहता है. तो कई बार हमारी छोटी छोटी बातों में नोक झोंक होती है, तो मैं पूछता भी हूँ कि अचानक क्या हो गया. तो फिर मुझे पता चलता है कि अच्छा अभी पीरियड चल रहा है, तो इसमें थोड़ा सा मूड स्विंग हो रहा है इस वजह से. ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಮನೆ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಬಟ್ಟೆ 3 ದಿವಸದ ತನಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಕುಂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಚಾಪೆ, ಒಂದು ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಚೊಂಬು, ಒಂದು ತಟ್ಟೆ, ನಮಗೇನೇ ಒಂದು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. Well, in my house we're not allowed to go to the temple area in general because of the culture thing that we have. You're not supposed to be in or around God's place or whatever things that we use for them. So we're not allowed in that general area. I have no idea what she goes through. But I'm guessing there must be something to do with hormones and very violent kind of hormones.
Coimbatore is where Muruganandam's invention took shape. This bustling metropolitan in southern India is home to over 3.5 million people. Counted among the fastest growing cities in India, Coimbatore is a major textile and industrial hub with over 25,000 small, medium and large-scale industries. It is often touted as the Manchester of South India because of the extensive textile industry fed by cotton fields in the neighbourhood. Muruganandam hails from what was once a village on the outskirts of this city. His father died when he was 14 years old and he had to start working to support his family. He did odd jobs, sold statues of gods and made metal gates to make ends meet. Along the way, he got married to Shanti. A few months into his marriage, and one afternoon changed his life. He decided to make a sanitary pad at home for Shanti. It is a beautiful story. One day I saw my wife carrying something behind her. The purpose is to hide me. Then I asked her, what is it? She is replying like that, slapping on my cheek. It is none of your business. I ran away behind her. I saw on the day a nasty rag cloth. I don't even use the cloth to clean my scooter. Then I understand she is adopting unhygienic method to manage her period days. Then I asked her instantly, why you are not using sanitary pad, you are adopting this unhygienic method. She replied, I know about sanitary pads, but myself, if all women in our family start using that, we have to cut our family milk budget, she replied. Then I get shocked, what is the connection between using a sanitary pad and not buying milk for family? Then I understood it's a matter of affordability. I am asking the male person, how many of you touch the sanitary pad in your life? I know 95% of the answer is no. Why? Because this is not our subject. By curiosity, I want to know what is it, I want to see it. The very first time I am opening a packet, I am taking out a sanitary pad from the packet, I saw a 8-inch length, a bandage type substance in white color. I feel inside is a cotton. So I weighed it, it is around 10 grams. So 10 gram cotton, the cost is on those days is only 15 paise. But what they are charging their companies for 4 rupees, 5 rupees a pad, then my mind says it is very easy for Muruganandam, you can make a sanitary pad because just cut the cotton into rectangle, wrap with any white cloth. So making a sanitary pad is very easy, but where you can check, you need a women volunteer. So getting women volunteer is only possible by science in India. But for Muruganandam, the only available choice is my wife. Then I gave it to her, like giving a chocolate, I am asking the feedback instantly. But Shanti says, no, it's not like that, you have to wait for some time. Then only I came to know it's a monthly matter. Then after 2-3 weeks after I am getting the feedback, Shanti says, what napkin you gave it to me, it is very nasty. I am going back to my cloth using method. Every time making a sanitary pad and hand over to Shanti, waiting for a month is a time taking process. Now I need more women volunteers. The other victims which I caught is my younger sisters. But even being a wife and sisters, they are not ready to talk this menstruation subject with the male. Then I thought, why not we catch a medical college girls? They are the future doctors, you know. They may talk little bit elaborate. But I found being a medical college girls also, they are little bit shy with talk this menstruation subject with the unknown male person. हम तो गांव में रहते हैं, हमारे सब में ये सब चीज़ किसी को बताई नहीं जाती है, हमें शर्म आती है, हमारी माँ ने सिखाई है. As far as my dad and brother are concerned, since we've always been cultured to think that we're not supposed to talk about these things, we are not comfortable about talking about such things in front of them, no matter what. I mean, even after all the urbanization, you don't go and talk to them about such things. पर हाँ, अपनी वाइफ के साथ आप दिन रात हमेशा साथ में रहते हैं, एक अलग तरह का रिलेशनशिप होता है, तो वहाँ बात करने में आपको वो हिचकिचाहट नहीं आती है, मतलब एक संकोच सा होता है कि मतलब मैं क्या पूछूं अपनी माँ से, क्या मुझे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए. मैं भी सोसाइटी में कभी ऐसा देखा नहीं, कभी सुना नहीं, किसी को देखा नहीं ऐसे बात करते हुए ओपनली, तो मैं भी उस रीजन से मैं कभी बात नहीं कर पाया. லேடிஸ் லேடிஸ் மட்டும் அதை வந்து இன்க்ளூடிங் ஸ்பீக்கிங் அந்த பீரியட் டைம்ஸ் ஆர் ஸ்பீக்கிங் அதை வந்து நம்ம ஜென்ஸ்கிட்ட அவங்க வந்து அந்த கலாச்சாரத்தை சொல்கிறது இல்லை. அப்படி நம்ம சொல்லாதனால நம்ம வந்து அதனுடைய டிஸ்கஸ் பண்ணுற இதுக்கு போகிறதில்ல. அது வந்து இந்த காலத்தில் இருந்துமே அப்படியே தான் இருக்குது. இப்போ வந்து பீரியட் டைமில் 1-2 பேர் வந்து இப்படி வயிற்று வலிக்குது
அதனால் வந்து ஸ்டொமக் இதாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Because I think it is something very personal and they might not want to share anything like that, and I am also a little, I mean, I don't want to get into their space, so I just avoid it. Then I understood that hesitation. So hereafter I am not ready to depend on girls. Why not try sanitary pad myself? I wore a sanitary pad, but where can you go for a uterus? I filled animal blood inside the football bladder. I tied here in my hip. There is a tube connection to the football bladder and the sanitary pad. While I am walking and cycling, I made a small press on the bladder. A dosage of blood will go to the sanitary pad. It makes a nasty smell around you in 20 minutes. Then I have a blood stain also in my cloth. So in spite of it, I wore a sanitary pad. I am having a title now, like the first man who set foot on the moon. The moment you say Muruganandam, oh, he is the man who wore the pad first time in the world. Such experimentation by a man in a conservative society quickly resulted in him being labelled a psycho, a pervert, and even a black magician. His wife left him, his friends stopped talking to him, and his mother was traumatized when she saw him in a room full of used napkins. அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது திட்டலான்னு தான் இருந்துச்சு, மனசுக்கே பிடிக்காது எனக்கு. எத்தனை தொழில் இருக்கும்போது இதையே செய்கிறேன்னு தான் சத்தம் போடுவேன். ஆனால் என் முன்னாடி செய்கிறது, நீ போய்க்கோ, நீ அந்த பக்கம் போய்க்கோ, இந்த பக்கம் வராதேம்பா. A man could wear a sanitary pad, but in India, with over 355 million menstruating women, wearing hygienic absorbent materials during menstruation is an unheard phenomenon, especially in the countryside. Only 12% women wear pads or tampons. A staggering chunk of 88% resorts to using husk, sand, dried leaves, newspapers, rags, ash for body fluid absorption during menstruation. The biggest health risk is posed by cloth, which is reusable. In order to kill harmful bacteria that can cause infection, cloth should be washed with soap and dried in sunlight. But lack of facilities like safe water and private toilets, coupled with the taboos and embarrassment associated with menstruation, mean that many women and girls do not have any place to change the cloth, wash it properly, and also have nowhere to dry them hygienically. Instead, they must find secretive, dark places to hide their menstrual cloth. There is thus a clear link between poor menstrual hygiene and reproductive and urinary tract infections, infertility, cancer, and death. If they use sterile pads, they can protect them from getting opportunistic infection or from high-risk infections. If they got some vulval or introduces any ulcers that can cause infections, that can lead on to leukorrhea, cervicitis, later on go to cervical cancers. So sexually transmitted infections. To prevent all these complications, it is always first and foremost things in treating the sexually transmitted infections and to prevent sterility is to practice personal hygiene. That is what to be done from the adolescent age group to the young women who are becoming mothers in future. Even after marriage also, they need to use sanitary napkin pads. துணியவே யூஸ் பண்ணிங்க அதே எங்களுக்கு பழகிருச்சுங்க. அதனால் நாங்கள் சின்ன வயசுல துணியே யூஸ் பண்ணிட்டோம். பேடுன்னா எங்களுக்கு என்னென்ன தெரியாது கிராமத்தில் இருக்கிறதுனால. Well, I guess they're either using sanitary pads or tampons, and well, that's all I know. That's what they should be using, right? हम जब छोटे थे उस समय देखे थे लोग इस पैड यूज़ नहीं करते थे गांव में, घर में वो लोग कपड़े वगैरह यूज़ करते थे. ಅಂಡರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಂದೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸರಿ, ಆವಾಗ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅದ ನಂತರ ನನಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕಬೇಕು ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಹೆಣ್ಮಗಳು. ಕಾಟನ್ ಸ್ಯಾರಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. पैड क्या होता है हमको नहीं पता. I saw my wife is not using sanitary pad. Then I saw my sisters are not using sanitary pad. The other women in my family, in my village, in my state, in my country,
Now I am looking into the nearby country. Oh my God, the situation is very horrible. Muruganandam's love for Shanti turned into a passion to bring about a social change. Using his logic and imagination, he made his machine over a period of 8 years. He patented his technology and was smart to realize the business potential in this entrepreneurial venture. My intention is a girl should use my sanitary pad. She should forget she is using a sanitary pad. Like a normal day. I achieved it. People are adopting a method called mass production. Maybe you think it is cheaper. It is from the Second World War. It is from a T model car. Now I am giving you a new mantra called production by masses. I am converting a centralized macro activity into decentralized micro activity. He has not appointed any dealers or distributors to market his machine. He only sells it to poor women across India through women self-help groups. Here what I am having a clear vision. I am going to make this country as a 100% sanitary napkin using country. Out of it I am going to make 1 million employment for rural women. In line with his vision, Muruganandam looks for partners in rural, remote communities. But sometimes these distant inhabitants find him. Off the coast of India, in the Bay of Bengal, the Andaman Island is one such place. The population here is spread across small villages and towns. The economy is poor, sustained mostly by fisheries and farming meant for domestic consumption. The Don Bosco Institute in the Andamans works towards empowering women on the island. It was the father here, Jesu Manikam, who realized that the simple biological process of menstruation can be a disadvantage for young girls from weaker sections of society. With no access to hygienic absorption options, hiding blood means staying at home. Once I was conducting a meeting for the women in the village. Some women did not come for meeting. I asked them why they did not come for meeting. Then they said they are not feeling well. Then I asked them again why they are not coming. If they are not feeling well, they could come and tell us. Then they were feeling uneasy. Then I came to know from my staff that they were having menses during those days. They didn't have proper facilities, they didn't have proper means to take care of their health. That evening itself, I went to the net, searched for low-cost sanitary napkin products. And then I found Mr. Muruganandam. Jyoti is a young girl living in South Andaman. She is among 4 sisters, growing up with 4 brothers. Her family is very poor, and so each adult has to work. Jyoti does odd jobs around the island, but her interest is tailoring. Stitching orders are not enough to sustain a steady income. She barely manages to earn $80 in a month. When it comes to managing her menstrual days, Jyoti's experiences mirror those of countless women across India. उनको 7 दिन के लिए अलग कर दिया जाता है. पापा के सामने नहीं जाएगी, खाना निकाल के नहीं खाएगी. फिर जहाँ पे मतलब बेदी सब रखते हैं, जो मेरे सामने भगवान का घर है उसके पास नहीं जाएगी, दिया नहीं जलाएगी जब तक उनका पूरा साफ़ नहीं होता है. साफ़ होने के बाद 7 दिन के बाद में वो नॉर्मल काम कर सकती है. ऐसा This social conditioning means that when a girl attains puberty, she could absent herself from school for 4 days in a month, losing 6 weeks of learning a year. In the first 4 years of menstruation alone, she could be behind her male counterparts by 24 weeks of education. Many girls just stop going to school altogether. The foundation of discrimination is laid here.
Father Jesu has procured Muruganandam's low-cost pad-making machine for the institute and has invited Muruganandam to train the women in making sanitary pads. The institute has invested about $4,000 in buying 2 units. For now, an unused shed behind the church is converted into a makeshift workshop. For these men of the church, it is a day of curiosity as they watch Muruganandam and his team unpack the machines and set them up. It is also the best time to get their questions answered before the women turn up for training the next day. Father Jesu has put together a small team of young women to undergo the first round of training. The institute has to tread carefully. Making sanitary pads for a living could lead to ridicule in the isolated countryside. Jyoti is in the team, but she decides not to attend the first day's training. She has her reasons. यहाँ में उतने मतलब ओपन माइंड के लोग नहीं रहते हैं, लड़की लोग का वो चीज़ और ये सब, तो इसीलिए वैसा मेरे को महसूस हुआ था। तो हम यहीं से बचपन से पले बड़े हैं, तो फिर वही धारणा में हम भी जी रहे हैं। He don't know Tamil. So No, English. Tamil, Hindi. Hindi, but No, you say in English. No, she don't know English. No, she knows. Hindi தெரியுமா? She knows Hindi. Okay. So I'll tell you English. This is the place. Is a factory. Amid a sea of awkwardness and So he is not hesitation, able to be here Muruganandam for sets out to train the women. Whole day. So the moment you are entering that place, you must The give low-cost respect. pad-making machine is a unit of 3 Any components. stone or material The parts first there. is the defibration machine that converts pine wood cellulose into a fine, fluffy powder. Cellulose is fiber that makes up the cell walls of trees and plants and can absorb and retain fluids very well. Finding this cellulose was the biggest challenge So for if you put more Muruganandam material during even his for your research grinding days. for half an hour, that finish will not happen. I thought sanitary pads are made of ordinary cotton. I am using different mill cottons, maybe 20 variety cottons. I am trying to make sanitary pads. I am getting fail. But after collecting the used napkin from the college girls, I spread everything on a table. I am seeing it. Then out of it, I got a hunch. Oh my God! Definitely the companies are not using an ordinary cotton. Maybe they are using a special cellulose. He does not add chemicals to increase the absorption quality of cellulose, unlike branded pads. That is why his pads do not cause irritation or generate heat and are safe to dispose. So you have to fill that material and keep it in middle. For look, don't spread it. If you spread it, it becomes hollow. Material will go to the end. The second unit is the core forming machine. These are rectangular frames into which the fluffy cellulose is put. They are then compressed into rectangular shapes using either hydraulic or manual compression modes. You have to handle this like a baby. इसको एकदम ध्यान से उठाना है जैसे बच्चे को उठाते हैं। In the final stage, the pads are wrapped and sealed with absorbent, non-woven fabric. अंडमान का फर्स्ट नैपकिन तैयार है. So now we are testing. The purpose of the napkin, you should observe. It won't happen naturally. It will take hours to happen this. Do you feel that wetness? This is the secret of success. This is the purpose of the napkin you are using. It should not give a wet feeling. Now we are using a simple lac machine and making the same quality napkin what they are making in a Johnson plant. Okay? You try with your own. The women are excited. Some of them are seeing a sanitary pad for the first time. As reality gradually sinks in, it is time for them to get hands-on with the manufacturing process. फिर मेरा मन में यही शंका था कि ये मतलब अंडमान में ये सब मतलब बना सकते हैं और ये चलेगा ऐसा करके। सबसे पहले तो वो था यहाँ से जो बनता है उसको मतलब बहुत कम लोग विश्वास करते हैं, ऐसा टाइप का था, क्योंकि यहाँ पब्लिसिटी सब ज़्यादा नहीं है और यहाँ में कोई ऐसा कंपनी भी नहीं है। मन में शंका भी था क्योंकि वो एक मतलब लेडीज़ लोग का एक गुप्त वो है, तो थोड़ा अजीब शर्म सा भी लगता था, लेकिन क्या करें, अभी नॉर्मल है, ये नॉर्मल सी बात है।
Today is a big day for Jyoti. She has decided to go and make her first sanitary pad. A small step in being able to contribute to her family's income. The happy appearances of her friends who had participated in the training on the first day made Jyoti reconsider. फिर हम जब गए रूम में जाने के बाद में जब हम देखे तो फिर हम आईना को ऐसा देख रहे ये बना रहे हैं क्या। हम सोची कोई मैडम या फिर कोई लेडी इस बारे में मतलब बताएगी, तो जेंट्स बता रहे तो थोड़ा और ज़्यादा मतलब अजीब सा लगा ना, क्योंकि हम लोग जो अपना नॉर्मल शरीर का बात हम लोग खुद नहीं जानते हैं, एक नॉर्मल लड़की नहीं जानती है, तो वो ज़्यादातर वो सर जानते हैं या फिर वो ना। In our experience dealing with northeast states like Bihar, Orissa and Jharkhand, while we are training that women, we feel little bit tough. It may take a longer time. So compared to that, the Andaman girls are so intelligent. They grasp the technology in a day. So we are very happy. Muruganandam is training women across India to set up small-scale businesses of making low-cost, biodegradable sanitary pads. Most of these women are uneducated with limited technical skills, but the mechanisms of the machine are simple and can be learnt by anyone in a day. Each unit makes 1,000 pads a day, and the pads retail at about 50 cents for a pack of 8. Typically, a unit can provide employment to about 4 to 6 women. हमेशा से ये सब चीज़ के लिए एक धारणा था कि नहीं वो क्या सोचेगा ऐसा टाइप करना, तो वो सब अभी थोड़ा दूर हो गया। मेरे को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में अगर और लड़की लोग को सिखाने के लिए बोलेंगे तो फादर शायद हम लोग को बोलेंगे सीखने के लिए, तो शायद उसमें से थोड़ा सा इनकम हो जाएगा। जब भी मतलब बैट के बारे में सोचे थे मतलब ये कैसा बनता था करके, तो हम अपना फ्रेंड लोगों को बोलते हैं कि हम ये बनाना सीख गए करके। फिर पूछे कि उनका नाम क्या है मतलब तो हम बोले टेंशन फ्री। अरे वाह, नाम तो बड़ा बढ़िया है, यूज़ करके देखना पड़ेगा। मेरा सपना तो है कि हम मतलब एक अपना खुद का मतलब शॉप खोले, जिसमें सिलाई के साथ साथ में मतलब सिलाई का ट्रेनिंग भी देना चाहते हैं। जब हम ये पैड का ट्रेनिंग किए तो हमको ऐसा लग रहा है कि इसमें से जो भी इनकम होगा तो फिर अपना सिलाई का उसमें भी हम लगा सकते हैं। Though unintended, Muruganandam's vision has given wings to Jyoti's dream. For most of these women, it is not about making sanitary pads as much as it is about making that $1 extra at the end of the month. The long road to Muruganandam's vision of a business model for his machine first took roots in Tirupur, a textile hub not very far from his city, Coimbatore. Tirupur is the knitwear capital of India because nearly every knitwear brand in the world has a production base in this town. Most families here are in some way or the other associated with the textile industry. Indumatis is one such family. She is a middle-class housewife living in suburban Tirupur. In 2008, the recession hit her husband's textile business, leaving the family devastated. With 2 young sons and an old dependent mother, everyday expenses were mounting. It is rare for rural Indian women to start a business of their own, but Indumati did not have much of a choice. Her best friends, Deepa, Uma, Mangutai, Kalyani and Manimegalai too were affected by the recession. Like Indumati, they also come from lower middle class families. Each of these women had just one agenda: earn a living to run the household. அப்போ வந்து அவருடைய பிஸ்னஸில் நிறைய ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ண வேண்டி வந்தது. அப்போ அவருக்கு சப்போர்ட்டிவாக ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்கணும், அதே சமயம் இந்த திருப்பூரில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பிஸ்னஸ் பண்ணுறதாகவும் இருக்கணும். சானிடரி நாப்கின் பற்றி ஒரு ஆர்டிக்கல் நான் படித்தேன் பேப்பரில். சானிடரி நாப்கின் வந்து ஒரு பெண்களால் தயாரிக்க முடியும், அது வந்து ஒரு நல்ல தொழில். அந்த தொழிலில் வந்து அந்த நாப்கினை வந்து டெலிவரி ஆன அவங்க லேடிஸ்க்கு விற்க முடியும், ஸ்கூல் குழந்தைங்களுக்கு விற்க முடியும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்ச உடனேயே இந்த மெஷின்ஸ் வந்து எங்கே கிடைக்கும்னு பார்த்தபோது நெட்டில் ஒரு நாள் முருகானந்தம்னு ஒருத்தர் வந்து கோயம்புத்தூரில் பெண்களுக்காக லோ காஸ்ட் சானிடரி நாப்கின் மேக்கிங் மிஷின் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு கேள்விப்பட்டு அவரை பார்க்கறதுக்காக கோயம்புத்தூருக்கு நாங்கள் 6 பேரும் கிளம்பி போனோம்.
It took them months to convince Muruganandam to sell them his machine. ஃபஸ்ட்டு அவர் வந்து எங்களை பார்த்த உடனே அவர் வந்து நீங்கள்லாம் படித்தவங்க இந்த பிஸ்னஸ் பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி எங்களை அவாய்ட் பண்ண தான் பார்த்தார். This was among the first units Muruganandam had sold, and that too to a group of women who were more keen on the business potential rather than the social cause. One mistake, and these women could ruin his reputation. That's why I am classified the entire community in 3 groups. One is uneducated, and next one is little educated, third one is surplusly educated. As a little educated person, I am doing this. So being a surplusly educated people, what you are going to do for the society? ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ண புதுசில் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே எங்கள் திருப்பூரில் வந்து எல்லாமே பனியன் கம்பெனி ரிலேட்டட் இதுதான் இருக்குதுன்னு சொல்லி நீங்கள் ஏன் அது சம்மந்தப்பட்டதை எடுக்காமல் நீங்கள் ஏன் இது வந்து சானிடரி நாப்கின் பற்றி போகிறீங்க, இதெல்லாம் ஒரு பிஸ்னஸா அப்படிங்கிற மாதிரி இரிட்டேட் பண்ணாங்க. They took a loan of $3,000 and started the Mother Care Napkin Factory. The loan was able to buy them capital for a few months, including raw materials, and also take care of overheads like electricity and rent for the workspace. But they had a very rough start. வாடகை மட்டும் இப்போ கொடுக்கணுமா? இந்த மாதம் அதான் லேட் ஆயிடுச்சு. நாளைக்கு வேணுமாம்மா? இல்லை இன்னைக்கு நம்மகிட்ட பணம் இல்லை இல்லையே. They were in trouble. They knew very little about running a business, and the fact that they were dealing with sanitary pads, about which not much was anyways known, compounded their problems. கரண்ட் இல்லாம என்ன 4 மணி நேரம் நீங்க பாடி வர்றீங்க. 2 kV சோலார் போடணும். எவ்வளவு ஆகுது 2 kV? 1 kV வாங்குனோம்னா 1 லட்சம், 2 kV னா 2 லட்சம். அது பாருங்க. இது வந்து கரெக்ட் சவுண்ட் வருது. இவர் இது கழட்டி மாட்டணும். இதே மாட்டி இதுல ஏதாவது பிரச்சனை ஆச்சுன்னா யார் வந்தாலும் அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. நுமாட்டிக் வந்து கழட்டி ஆச்சுன்னா போச்சு லைஃப். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 3 மாதம் எங்களுக்கு அந்த நாப்கின் ட்ரைனிங் எடுக்கிறதுக்கே நாள் கரெக்டாக இருந்தது. ஏன்னா நாங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு 200 பேட் செய்கிறோம்னா அதில் ஒரு 100 பேட் வேஸ்டேஜ் ஆயிரும். அதெல்லாம் விட கேவலம் ஒரு 100 rupees கூட எங்களால் எடுத்துக்க முடியல. இது இப்படி ஒரு 6 பேர் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது எங்களுக்குள்ள சின்ன சின்ன சண்டையெல்லாம் வரும். நீ கரெக்டாக பண்ணல, நான் கரெக்டாக பண்ணல, இத்தனையும் பண்ணி இந்த மிஷினரி போட்டு எங்கே தோற்று போயிடுவோங்கிற பயம் எங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் வந்துடுச்சு. ஏன்னா இந்த சமுதாயம் எங்கள் கேவலமாக பார்க்க ஆரம்பிச்சுது. போய் இந்த தொழில் செய்கிறாங்க, இந்த தொழில் செஞ்சு இவங்க ஒன்றும் சாதிக்க போகிறது கிடையாது. எங்களை சுற்றி இருந்த நிறைய நெய்பர்ஸ் வந்து சொன்னாங்க இந்த பிஸ்னஸில் இவங்க ஜெயிக்க மாட்டாங்க, இது சேலஞ்ச் அப்படின்னு சொன்னவங்க எவ்வளவோ பேர் இருக்காங்க. This challenge was enough to incite Indumati to give her everything to propel the business forward. She took charge of the daily working. Being more educated than the rest, she helped her friends to cope, teaching them constantly. இது வந்து ரொம்ப இப்படி இழுக்கிறோம் பார்த்தீங்களா, இழுத்து இது ஸ்லோவாக தான் டீக்ரேட் ஆகும் மண்ணுக்குள்ளார. இது வந்து பாலியத்திலின் ஒரு பிளாஸ்டிக் மாதிரி தான். இது பாலியத்திலின்னு சொல்கிறது. அதுதான் ஈஸியாக பிஇ ஃபிலிம் அப்படின்றாங்க. இது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மண்ணுக்குள்ளே இப்படி தான் டீக்ரேட் ஆகும். With time, they were able to understand the various raw materials in depth and also improvise on the production flow in dealing with cellulose and cloth and the various shapes and sizes of pads. They had to ensure that they are able to minimize wastage and maximize efficiency. Soon, they were making not just regular sanitary pads, but also varieties like belt tie-ups and maternity pads. பெல்ட் சீலிங் கொடுக்குறோன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? அது கரெக்டான அளவு வச்சு தான் அடிக்கிறோம். அந்த பெல்ட் சீலிங் கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை பிறந்துருது இல்லையா, அப்போ குழந்தை பிறந்தவங்க வந்து பாவம் அவங்க வந்து எந்திரிச்சு டக்குன்னு ஒரு பேண்டிஸ் மாற்ற முடியாது. இது கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த பெல்ட்டு இருக்குது, அந்த பெல்ட்டை வந்து இடுப்பில் வந்து அந்த பெல்ட்டை போட்டுட்டு இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இதை வந்து இப்படி இந்த பொசிஷனில் அப்படி அந்த பெல்ட்டுக்குள்ளே விட்டு இப்படி இழுத்துட்டாங்கன்னா இது வந்து அப்படி நின்று அசையாது. ஒரு பேண்டிஸே யூஸ் பண்ணாத கிராமப்புற பெண்கள் இருப்பாங்கல்ல, அவங்களுக்காகவும் நம்ம கொடுக்கலாம். ஏன் மங்கத்தாய்மா உங்கள் காலத்துலலாம் இது கொடுக்கலையா? ஏன்? அப்புறம் நான் வந்துட்டு சொல்லுவேன் இந்த சானிடரி நாப்கின் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரியெல்லாம் அவளுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லி கொடுத்தப்ப அவள் அதை வைக்கும்போது அவளுக்கு ரொம்ப அது ஹீட் ஆகுது, உடம்பு ரொம்ப ஹீட் ஆகிடுது, யூரின் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுது, அந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லி ரொம்ப சங்கடப்படுவாள். அப்போ நான் ரொம்ப மனசு கஷ்டப்பட்டுருக்கிறேன். நான் ஃபஸ்ட்டு பேட் தயாரித்து ஃபஸ்ட்டு எங்கள் குழுவில் நான் எங்கள் பொண்ணுக்கும் தீபாவோட பொண்ணுக்கும் தான் நாங்கள் சாம்பிளே கொடுத்தோம். என் பொண்ணுக்கு என் கையாலேயே பேட் தயாரித்து கொடுக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்காது.
அது கொடுத்து என் பொண்ணு வச்ச உடனேயே அவள் சொன்னால் இல்லைம்மா நோ ஹீட்மா, நல்லா ஹீட் இல்லை, நல்லா உடம்பு நல்லா இதாக இருக்குது, ஸ்கூலுக்கு வச்சுட்டு போனால் எவ்வளோ டைம் வேணாலும் தாங்குது, அப்சர்வேஷன் நல்லா இருக்குமா. As word about their business spread, orders trickled in. They were able to manufacture 600 to 800 pads in a day. With all their overheads included, the production cost of each pad was about 20 cents. It has taken Indumati a few years to achieve business stability. The reasons for the low uptake of sanitary pads are not difficult to understand. Taboos surround not just menstruation, but they also hinder women from using sanitary pads. In India, there are hundreds of taboos. In a particular community, if the women are using sanitary pad, their goddess take their vision. In other community, if the women use sanitary pad and throw it on the street, if pigs set on that foot on the used pad, she won't get married. In other community, they are having a taboo. If snake goes over it, the used pad, she will get quarrel with their mother-in-law. Then you think who will use the sanitary pad? Goddess worship runs through most of the ritual practices in India. Devi, as she is called, appears in many forms. Each of these forms symbolizes an aspect: abundance, wealth, knowledge, righteousness, desire, virtue. Ultimately, the Devi is the supreme creator of the universe. Creation is such a celebration in Indian culture that even the earth is a goddess, a stable, fertile mother. But ironically, a country that hails its land as mother largely looks down upon its menstruating women. It is a conditioning passed on from one generation to the next. When you see a woman, can you tell if she is menstruating? Does she look dirty, impure, gross, icky? ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಗಂಡಸರಿಗೆ ಅದು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರು ನೋಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಗಂಡಸರು கண்ணுக்கு அது காணಬಾರ್ದು. அந்த 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 ஊறுகாயை இந்த பீரியட் டைமில் உள்ள லேடிஸ் தொட்டால் அது கெட்டு போயிருங்க. ಅಲ್ಲ அந்த டைமில் அந்த பீரியட் டைமில் அந்த ஊறுகாய் அவங்க செஞ்சாங்கன்னா ஊறுகாய் ವರಾದುங்க. ನಾನು ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಮುಜುಗರ ಆಗಿತ್ತು, ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಮುಜುಗರ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಬಂದು ಒಂದು ಪರ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹಳೆ ಪರ್ಕೆ, ಒಂದು ಕುಡುಲು, ಇದು ಭೂತಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ அங்கிடுத்தாரு. குழந்தைகள் எல்லாமே இந்த பால் குடிக்கிற குழந்தைகளே இருந்தாலும் கூட அந்த பால் குடிக்கிறப்ப ட்ரெஸ் எல்லாம் அவுத்துருவாங்க. குழந்தையுடைய ட்ரெஸ்ஸு வந்து தீட்டாமா, ஆனால் அம்மா வந்து பால் கொடுக்கலாமாம்மா. அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் அவுத்து விட்டுட்டு அந்த குழந்தைக்கு கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க. பால் குடித்து முடிச்சுட்டு அதுக்குன்னு ஒரு ரூம், அதாவது வந்து பீரியடானால் அந்த ரூமில் தான் இருக்கணும், வெளியே வேறு ரூம்க்கெல்லாம் வரக்கூடாது. அப்புறம் கொண்டு போய் அந்த பாலை குடிக்க வச்சு அந்த குழந்தைய மட்டும் கூட்டிகிட்டு வந்துடுவாங்க. அப்புறம் தான் அந்த குழந்தைக்கு தண்ணி தெளித்து ட்ரெஸ் போடுவாங்க. Globally, women have developed their own personal strategies to cope with menstruation. These vary greatly from country to country, and within a country, it is dependent on an individual's personal preferences, available resources, economic status, local traditions, and education. People they are thinking a double A problem. That means affordability or availability. So availability is not a problem. If there is no potable water, women they are ready to walk even for 9 kilometers to fetch a pot of water. So if it is necessity, women will walk. But in my experience, I found a third A, awareness is missing. Whenever you see the advertisement of sanitary pad, a girl wearing a tight jeans, see running behind a small dog, see jump over a compound wall. Out of it, they are talking about comfort, comfort, comfort. They never talked about hygiene. Why? Because it is a messy area. When I saw television commercials about sanitary pads, they were very vague. We didn't know what they were talking about, why they were talking about it. It was basically just a brand name that flashed. They didn't tell you anything apart from that, except for maybe you're supposed to use the brand. But for what, no idea. I had a vague idea of what they were, but no clue how to use them whatsoever. No. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಏನರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಏನನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಏನು ಹನಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. When I saw commercials for pads when I was younger, I didn't get it. I thought it was just a bunch of girls playing
like wherever they were on the beach having fun. I'm like, okay, this is cool. Wasn't relevant to me, so I didn't pay too much attention to it. So, how does a unit making low-cost sanitary pads and competing against the reusable cloth sell its product to conservative women? The only possibility for Muruganandam's vision to see India as a 100% sanitary pad-using country lay with women. And Indumati became the unlikely spokesperson. ஒன்று மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிற ஒன்று பண்ணணுங்கிறத நாங்கள் மறந்துட்டோம். அப்போ ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் பேடு பண்ணி வெளியில் கொண்டு போய் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்ட எல்லாம் கொடுத்த போது ஃபஸ்ட்டு வந்து அதெல்லாம் வாங்குறதுக்கு அவங்க மறுத்தாங்க. வேண்டாம், நாங்கள் விஸ்பர் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம், ஸ்டே ஃப்ரீ யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம், இதுக்கு நடுவில் இந்த பேட் எங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்ட்டாங்க. அப்போது எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஷாக் ஆகிடுச்சு, நம்ம இந்த பிஸ்னஸ் பண்ண முடியாதோ அப்படின்னு பயந்துட்டோம். அதாவது வந்து ஒரு லேடிஸ் இப்போ வந்து கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போகிறாங்க, அவங்க வந்து வாரமான சம்பளம் வந்து சனிக்கிழமை அன்னைக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு சாதாரண லேபர் வந்து 1000 rupees வாங்குவாங்க. 1000 rupeesல பூக்கு வந்து ஒரு 200 ரூபாய் காலி ஆயிரும். அப்புறம் வந்து மேக்கப்பு, இந்த எக்ஸ்ட்ரா அதாவது ஒரு கடைநிலை ஊழியர், அதாவது ஒரு லேபர். ஆனால் ஒரு சினிமாவுக்கு போனாங்கன்னா ஒரு 100 rupees, ஒரு 50 rupees டிக்கெட் மிச்சது. ஆனால் ஒரு 50 ரூபா கொடுத்து ஒரு பேக்கெட் வாங்க மாட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா அது எதுக்கு வாங்குறது, அதை பழைய சேலை இருக்குல்ல கிழிச்சு வச்சா தீர்ந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அவங்களுக்குள்ளார ஊறிடுச்சு. 50 ரூபா கொடுத்து அது எதுக்காக வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்துருச்சு. அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு நம்ம உடம்புக்கு It was when Indumati and her friends stepped out to sell their sanitary napkins, they realized how uninformed women are and how unhygienic menstrual management practices are resulting in severe health problems in women. This was the time when Indumati had a change of heart. Her venture was no longer a business opportunity, but a mission to bring about a change in the hygiene practices prevalent in rural India. Indumati's strategy is direct marketing. She and her team travel across villages in southern India. Many times they even stop by the roadside, talking to women openly about menstruation and trying to break through the secrecy and taboos that surround it. அதாவது எல்லாமே எப்போ பார்த்தாலும் லோனு குழு அதே கிடையாது. இன்னைக்கு வந்து லோனை பற்றி எல்லாம் பேசுறதுக்கே இங்கே வரல. மாதம் தூரம் ஆகிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா, ஆட வைக்கப்பட அங்கே யூஸ் பண்ணுறது இதை வந்து யாராவது அம்மா கிட்டேயோ இல்லை பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கிட்டேயோ போய் பேச முடியுமா? நீங்க என்ன கம்பெனி பேட் யூஸ் பண்றீங்க சார்? கம்பெனி வேணா தெரியாதுங்க, விஸ்பர் தான் நான் விஸ்பர், அதான் கம்பெனி. விஸ்பர்னா என்னப்பா சரசு, முணுமுணுன்னு பேசுறது. இது முணுமுணுன்னு பேச வேண்டிய விஷயமா? அது முணுமுணுன்னு பேசி இன்னும் மூளையில தான் உட்காந்துட்டு இருக்கிறோமா? சானிடரி நாப்கின் ஒரு பொருள். ஏன்னா கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு இதை பற்றி தெரியவே இல்லை. சில பெண்கள் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, சானிடரி நாப்கின் வச்சோம்னா ஒரு 2 hours ஒன்று 4 மணி நேரத்துக்கு ஒரு வாட்டி அதை மாற்றணும். எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வேலை செய்யக்கூடிய இடத்துல அந்த பேடை மாற்றுறதுக்கோ இல்லை போய் எதை பற்றி பேசுறதுன்னு இல்லை, வேறு வேலை இல்லையா, எனக்கு உள்ள வேலை இருக்குது போங்கன்னு துரத்தி விட்டுருவாங்க. அவங்க கல்யாணி, இவங்க உமா. எங்களுக்கு வந்து இது பெரிய ஒரு அடியாக இருந்தது. இதை முதல்ல எப்படி யார்கிட்ட பேசுறது அப்படிங்கிறத, இந்த சொசைட்டியை நம்ம எப்படி மாற்றுறது அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய சேலஞ்சாக எங்களுக்கு இருந்தது. விதவிதமான அனுபவங்கள், ஒவ்வொருத்தருடையும் விதவிதமான ஸ்டோரிஸ் நாங்கள் கேட்கும்போது அப்போ தான் நினச்சிக்கிட்டோம் இதை வந்து இன்னுமே மாற்றுறதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம என்ன எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு ஒரு பாடமாக அமைய ஆரம்பிச்சது. 8 சானிடரி நாப்கின் பேட் வச்சுருப்போம். அந்த பேட் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும். இழுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா. These open-air courts give an opportunity for uninhibited discussions among the women. Indumati is not seen as a misfit. Her body language, way of talking, her jovial mannerisms are very comforting, especially when the topic of discussion is as serious as menstruation. For Indumati, it is not just about giving free samples to the women in a bid to escalate sales. She also wants rural women to appreciate their bodies, understand the health risks involved in unhygienic practices, ask questions, and be more aware. And she also wants women to earn a living by becoming salespeople who will take her message forward and penetrate deeper into houses across rural India. This is a long-term strategy. விடோ லேடிஸ் அந்த மாதிரி இருக்கவங்க வந்து நான் எடுத்துகிட்டு போய் எனக்கு ஒரு இன்கம் வேணும், நான் வந்து நீங்கள் எனக்கு கொடுங்க, நான் கொண்டு போய் நான் சேல்ஸ் பண்ணுறேன், எங்கள் ஏரியாவில் நான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார். இந்த மாதிரி ஒரு பெல்ட் கொடுத்துருவோம். இந்த பெல்ட்டில் இப்படி 2 பக்கம் வந்து
any stupid question can be asked to the lady. The napkins available only in medical shop and department store, where everywhere male is an attendant. The women can't go inside, they can ask questions where I can use, how I can dispose. Through a women to women model, the women asking any stupid question to other women, or they are able to teach. So by the way, we are able to change a woman from a unhygiene to hygiene method. That's what we are calling as a silent white revolution. நீங்களாம் கொஞ்சம் என் பக்கத்துல வரீங்களா ப்ளீஸ் எல்லாம் வாங்க தயவுசெய்து வாங்க எல்லாத்தோட பேச போறேன் நான் ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம சில முக்கியமான விஷயங்களை பேசலாம் கொஞ்சம் எல்லாரும் பக்கத்துல வாங்க. As sanitary pad usage takes wings in rural India, the biggest achievement has been in selling pads from a woman's house and not a shop, and at any time of the day or night. This is creating the concept of a resident dealer. Needy women can now not just buy a whole pack of pads, but also opt to buy just one if it is an emergency. Payment models are also getting improvised upon. You can either pay in installments or even barter vegetables for sanitary pads. In a big company, you cannot sell your pads for potato or onion. So this way it becomes very, very localized. So that's why we are able to change that culture. Even we are cracking the taboos. This cannot be cracked by 10-second advertisement card in the TV. Our business model is the butterfly type of business model. Here a lot of pollination is happening to society. A change in culture, an improvement in women hygiene, and empowerment for women. In 758 villages across 24 states in India and in 8 countries around the world, women are making low-cost sanitary napkins under different brand names using his machine. Every woman self-help group that comes under Muruganandam's vision is akin to the networks on social media. He is the modern-day Pied Piper, a pad piper. Shanti, the woman behind Muruganandam's mission, was very embarrassed of her husband's research project. People got back to her with stories of how he was using menstruation as an excuse to hook up with young women. She had left him within the first few months, but came back later. Despite Muruganandam's success now, Shanti is still hesitant in talking about the past. ஸ்டார்டிங்லி ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பாக இருந்துச்சுங்க. அப்புறம் எடுத்து சொன்னாங்க இப்படி பண்ணிகிட்ருக்கேன், இதனால தான் கேட்டுட்ருக்கேன் அப்படின்ட்டு. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்துட்டேன். பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறக்கு அவ்வளோ ஒன்றும் இல்லைங்க. ஒரு சிலது அப்பப்போ வரும், அப்போ மறந்துடும், அவ்வளோதான். பிடிக்காதுன்னு சொல்கிறக்கு ஒன்றும் இருக்காது. எல்லாம் கரெக்டாக செய்வாங்க. எது செய்தாலும் கரெக்டாக இருக்கும். நம்ம எடுத்து சொல்கிறக்கு ஒன்றும் இருக்காதுங்க. Care means motherly. I lost my father at my younger age. Then my mother took the responsibility of my family to raise myself and my younger sisters. I never forgot what the struggle she took for the family's sake. Then even now, whenever I'm seeing a woman in front of me, I'm bowing down like anything. I'm only the man giving the real respect to the women. Why? Because I never forget when I wore the sanitary pad. Oh my God, that messy, lousy, the wetness, what I feel. That's why I'm amazed whenever I'm seeing a woman, how the women are getting through that up to their menopause period. That's why I'm telling to the women, don't try to occupy the wall state, this state, that state. Just try to occupy the power. Once that power of the world occupied by the women, the entire world becomes peaceful. A Japanese company that helps social entrepreneurs around the world find larger markets for their innovations has sponsored Muruganandam's trip to Japan. Impressed by his entrepreneurial approach, a leading electronics company invites him to their office to discuss the strategy for their own social venture. Electric assist cycles that can be used as public transport rickshaws by men in India. Given his unmatched network across rural India and success in selling his unique product, he does have some unusual insights. First of all, rickshaw means it is for male. It is for man. Yeah. We are eliminating the man, we are going to give for women. If you give to a man, they will earn, they will drink.
the money will not go to home. But if you give it to women, it will go to the children's nutrition and education. So if you want to empower any country or any society, if you empower women or mothers, it will automatically the country will empower. Yeah, make a perfect kit. Once you give it, nothing should happen. No human being died because of poverty. I'm a school dropout, not from Harvard or Oxford or Cambridge something. I'm succeeded to make a world-class napkin at my small plant. This is the happiness I shared in front of mirror with the dog only. Thank you very much. I have to travel much. I must cover at least 100 countries soon. The way I have to go, it is tremendous. My lifetime is not sufficient.